Assalamu alaikum class 8. I am going to translate the chapter The Ungrateful Larch part 2. That autumn another tremendous storm raged through the forest. उन्हीं दिनों खज़र के मौसम में एक और ज़बरदस्त तूफ़ान जंगलों को छूता हुआ गुज़रा. And even the oldest trees shrieked in terror as the west wind charged through them. यहाँ तक कि पुराने दरख्त भी डर के मारे चिल्लाने लगे जैसे ही हवाओं ने उन पर हमला कर दिया. The old pine was groaning under the strain of keeping himself upright and shielding the young larch. Old pine कराने लगा इस कोशिश में कि वो अपने आप को सीधा खड़ा रखे और young larch को बचाए रखे. A great spruce who had been in love with the young larch's mother, एक बहुत बड़ा दरख्त था स्प्रूस जो यंग लार्च की मदर से मोहब्बत करता था, and who therefore was extremely jealous of the pine, और जो पाइन से बहुत जलता था. saw him chance for a great revenge, अब उसे पाइन से बदला लेने का मौका मिल गया. he knew that his own hour had come, उसे पता था कि अब उसका वक्त आ गया है. and indeed he would not have lived so long as he had if he had not bowed very low with respect to the west wind whenever that tyrant went roaring past. और उसे पता था कि वो अब नहीं जी पाएगा जब तक वो उन तेज़ हवाओं के सामने अपना सर झुका न ले और वो जालिम हवाएं घोराती हुई गुज़र जाएं. Wild west wind, he cried, वो चिल्लाता है और हवाओं से कहता है, I know that my hour has come, मुझे पता है मेरा वक्त आ गया है. Grant a last favor to one who has always shown you the greatest respect, उस पर एक एहसान कर दें जिसने हमेशा आपके सामने एहतराम से सर झुकाया है. What do you want? roared the wind, विंड गुर्राती है, तुम्हें क्या चाहिए. Join arms with your brother the north wind, the spruce begged, स्प्रूस इल्तिजा करता है अपने भाई के साथ जो दूसरी तरफ से आ रहा है उससे हाथ जोड़ लो. and blow together, और साथ साथ चलो. so that when I fall I may fall against that proud old pine, कि मैं जब गिरूं तो वो old pine भी मेरे साथ गिर जाए. who for years has refused to bow his head to you, जिसने कई सालों तक आपके सामने सर झुकाने से मना किया है. so the west wind joined arms with his brother the north wind and together they blew harder than ever. तो वो ऐसा ही करती है, दोनों तरफ से हवाएं चलती हैं पहले से कई ज़्यादा तेज़. and just when the pine felt glad that he was getting a little protection from the spruce, और जब पाइन खुशी महसूस करता है कि उसे स्प्रूस से कुछ हिफाजत मिल रही है, the treacherous spruce crashed down out of the black night and fell him to the earth. तो वो दगाबाज स्प्रूस उस अंधेरी रात गिर पड़ता है और पाइन को भी गिरा देता है. the pine might have saved his own life if he had loosened his roots, अगर वो पाइन अपनी ज़िंदगी बचा सकता था अगर वो अपनी जड़ों को लूज़ कर लेता. but he was afraid of loosening the larch too, लेकिन पर उसे लार्च को खो देने का डर होता था. so like the gallant old tree he was, he allowed his trunk to snap close to the ground, dying immediately. तो एक बहादुर पेड़ की तरह वो अपने तने को गिरा देता है. and thus mercifully spared the grief of knowing that he was to be cut up into firewood instead of into planks, और रहमदिली के साथ बग़ैर इस बात
کے ملال کیے کہ اسے آگ جلانے والی لکڑی کے طور پر استعمال کیا جائے گا بجائے تختے کے طور پر استعمال کرنے کے، وہ مر جاتا ہے۔ Now we can breathe a bit, said the ungrateful young larch to the young birch, and there's hardly any wind now. اور ناشکری لاش برچ سے کہتی ہے، اب ہم تھوڑی چین کی سانس لے سکتے ہیں، اب کوئی ہوائیں نہیں چل رہی ہیں۔ This was true. یہ سچ تھا۔ The west wind, after blowing down the spruce and the pine, had tired of hunting through the forest. spruce اور pine کو گرا دینے کے بعد اب وہ ہوائیں تھک چکی ہوتی ہیں اور اب and had gone off with his brother the north wind to hunt through another. اور اب اپنے بھائی کے ساتھ دوسری جگہ شکار کرنے چلی جاتی ہیں۔ The sun rose on a calm and golden October day. اب ایک پرسکون اور سنہرا اکتوبر کا دن شروع ہوتا ہے۔ The young larch in her amber dress felt that every tree in the forest must be admiring her. اب وہ ینگ لارچ اپنے خوبصورت ڈریس میں محسوس کرتی ہے کہ جنگل کے ہر درخت اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ But there she was wrong. پر یہاں وہ غلط تھی۔ On the other side of the old pine was a very ancient birch, all wrinkled and gnarled and twisted and knotted. اولڈ پائن کی دوسری طرف ایک پوسیدہ اولڈ بیج تھی جس پر بہت سی جھریاں تھیں اور وہ ٹیڑھی کبری تھی۔ Hideous toadstools were growing up her trunk. اور اس کے تنے پر کائی اگی ہوئی تھی۔ And her once lovely tresses were now matted and faded. اور اس کے خوبصورت گیسو اب الجھے ہوئے اور خراب ہو چکے تھے۔ Who on earth is that hideous old birch? The young larch asked. وہ ینگ لارچ کہتی ہے، کہاں سے یہ اتنی خوفناک برچ آ گئی؟ Good gracious, it's my great-great-grandmother, cried the young birch. I thought she was dead years ago. بھلا ہو، یہ تو میری بہت بوڑھی دادی ہیں، ینگ برچ کہتی ہے، مجھے لگا تھا وہ بہت عرصہ پہلے مر چکی ہوں گی۔ The old birch glared at the slim and beautiful young tree. A green flush of jealousy spread over her wrinkled trunk. Old birch ان خوبصورت پیڑوں کو دیکھتی ہے اور ان سے جلن اس کے تنے میں دوڑ جاتی ہے۔ You conceit young hussy, she hissed at the larch. وہ لارچ سے کہتی ہے، خود پرست اور آوارہ بچی، I had been hearing about you for several years from that old pine who died. میں نے بہت عرصے تمہارے بارے میں سنا ہے اس اولڈ پائن سے جو اب مر چکا ہے۔ But I never got a peep at you before. لیکن میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں۔ Well, I am tired of living any longer, and it will amuse me to spoil your fine shape. اب میں جی کے تھک چکی ہوں اور مجھے تمہاری شیپ خراب کرنے میں اچھا لگے گا۔ With this, the horrible old birch plucked forward with a crack, and seizing the young larch with her twisted twiggy fingers, she pushed her over halfway to the ground. اس کے ساتھ ہی وہ خوفناک ایک آواز کے ساتھ نیچے جھکتا ہے اور اپنی شاخوں سے اسے پکڑ کر زمین پر گرا دیتا ہے۔ Great-great-grandmama, cried the young birch. Young birch چلاتی ہے، Great-great-grandmama, please let go of my friend. Please میری دوست کو جانے دیں۔ But the old birch was as dead as the pine, and she did not move. وہ old birch بھی اس old pine کی طرح مر جاتی ہے۔ Never mind dear, said the young birch to her friend. Young birch اپنی دوست سے کہتی ہے، پریشان مت ہو، the woodman will soon be along this way, and they will pull her off you. لکڑی والے آئیں گے اور اسے تم پر سے ہٹا دیں گے۔ But the woodman did not come that way for a year. لیکن وہ پورے سال نہیں آئے۔ And when at last they removed the old birch, the young larch was crippled for life.
اور جب تک اسے ہٹایا گیا لارچ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی. She is still alive and might have been as tall a tree as her mother was before her. اب بھی وہ زندہ ہے اور اب ایک اونچا درخت بن چکی ہے جیسے اس کی ماں اس سے پہلے تھی. But instead of looking over the top of the other trees and being given the first kiss of spring, she is almost bent double. اور بجائے دوسرے درختوں کے اوپر دیکھنے کے اور بہار کا مزہ لینے کے وہ اور زیادہ مڑ چکی تھی. A lonely old cripple she is. ایک اکیلی بوڑھی اپاہج بن چکی تھی. For the very birds are afraid to nest in a tree, up whose trunk boys and girls can climb easily. پرندے ان پر گھونسلہ بنانے سے ڈرتے تھے اور بچے بھی ان پر آسانی سے چڑھ جاتے تھے. And all the larches in the forest, with young larches of their own point her out as an example of the pride which comes before a fall. اور باقی دوسرے لارچ اس کی مثال دیتے تھے جس کا ایسا انجام اس کے غرور کی وجہ سے ہوا.